Hallo Linkshänder-Piloten und willkommen zu einer neuen Folge von Loop TV. Heute zeige ich euch die Arbeit des Übersetzerteams anhand der ersten Prolog-Mission. Die ist relativ kurz, zeigt aber auch gleichzeitig alle Textelemente, die bei der Übersetzung berücksichtigt werden müssen. Von daher gesehen, ja, eignet sich gut als Demo. Fangen wir an mit den Tipps. Wie man hier jetzt mal grob sehen kann, ist die Oberfläche bereits auf Deutsch. Die Tipps müssen noch übersetzt werden, das ist wieder eine eigene Datenbank. Wie auch ansonsten hier in der ersten Mission noch nicht komplett alles übersetzt ist, zum Beispiel die Schiffsdatenbank, das ist wieder was ganz eigenes. Auch das muss gesondert übersetzt werden, aber ansonsten die eigentliche Mission ist jetzt mal komplett übersetzt und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Zuerst mal hier nochmal kurz die einzelnen Punkte durchgehen, die Hauptpunkte vom Hauptbildschirm, vom Flugdeck. Man kann hier sehen, dass die Punkte alle schon deutsch sind. Darum müssen wir uns also schon mal nicht mehr kümmern. Dann starten wir mal mit der Mission. Approaching nav 4. I've got 2 sensor contacts on my scopes. Roger that. Stay on my wing and we'll check them out. I've got visual contact with 2 shuttles. Confirmed. Stand by, Echo 2. Inbound shuttles, this is Echo 1. Please identify yourselves. This is Shuttle Bravo Sierra 80. Our little convoy is bringing you some new trainees. So, das musste jetzt sein, um gleich mal hier für das Video für das richtige Wing Commander Feeling zu sorgen. WCS-Veteranen wird es hier sofort auffallen, und zwar die horizontale Textbegrenzung. Im Original haben wir je nach Bildschirmauflösung ziemlich lange Bandwurmsätze, war nicht wirklich angenehm zu lesen. Das wird es bei uns in der deutschen Übersetzung nicht geben. Da werden die Texte, sage ich mal, frühzeitig umgebrochen, sodass das Ganze wirklich vernünftig zu lesen ist. Wie man jetzt hier am Text auch sehen kann, es gibt hier die deutschen Umlaute ohne Probleme. An dieser Stelle auch nochmal fetten Dank an Deepstar. Ich hatte zuerst in der Game Engine das Problem, dass wir beim Waffenindikator und bei dem Radar Umlaute hatten, wo sie nicht hingehören. Da gab es zum Beispiel bei den Radar-Dots blöderweise lauter Äs. Das sah reichlich bescheiden aus. Da hatte ich ja wirklich ein Jahr lang dran zu knabbern und mit Hilfe von Deepstar konnte ich das Problem dann endlich lösen. Leider gab es danach ein neues Problem. Durch diese Umstellung hat dann plötzlich im Fiction Viewer der Text gar nicht mehr gestimmt. Es war komplette Großschrift und die Umlaute haben gefehlt. Deepstar hat das Problem aber auch noch gelöst. Super. So, dann gehen wir mal weiter. Good morning, newcomers. As you may know, my name is Major Boz. Als nächste Änderung, nach dem Briefing-Video gibt es hier im Prinzip nochmal eine Textzusammenfassung von dem, was im Video besprochen wurde. Ja, das denke ich, wird auch auf jeden Fall in der deutschen Übersetzung drin sein, unabhängig davon, ob wir jetzt die Briefing-Videos untertiteln oder nicht, weil man so nochmal in Ruhe nachlesen kann, was da eigentlich besprochen worden ist. Wenn da irgendwas zu schnell ging, hat man hier alle Zeit der Welt, um das nochmal in Ruhe nachzulesen. Wenn wir jetzt hier auf Abschnitt 2 gehen, sieht man das, was man schon kennt von Wing Commander Saga im Original, sprich die Auflistung aller Ziele, primäre, sekundäre Bonus, falls vorhanden. Von daher gesehen ist hier wieder alles beim Alten. Dann starten wir mal die Mission. Alright, pilots. Let's get started, shall we? Yes, sir. Affirmative. I was born ready. Okay then. First we will exit the carrier's hangar bay before we review some basic controls. I have taken over control of your fighters for the moment, so sit back and relax. Wellington Control, we are ready. Request permission to launch. Lieutenant Reddizel here, Major. I will bring you home at the end of your workday. The
advise that we have other training wings active in the area. You are cleared for takeoff. I have returned the ship's controls back to you, Lieutenants, but I've also accessed your shipboard computers, and they will send you periodic messages. Now, target my fighter, Lieutenants. Nothing more, nothing less. Target acquired. I have a strong lock, sir. Okay, you got it. Keep me targeted. Now let's review some basic engine controls, but don't touch anything until I tell you to do so. Is this really necessary, sir? We've been over this 1,000 times. Not under my supervision, you haven't. And if you were going to fly my birds, I want to be absolutely certain you know what you are doing. Understand those commands? Yes, sir. Yes, sir. During missions, if you forget any of the controls, the computer can give you a reference to all this stuff again. An additional command is the match speed order. Target my fighter, and then match my speed. Do this now. Flight control is set to match speed, Major. Good. Now follow my fighter. Be sure to stay close. Your ship will now match speed with every ship you have targeted, even hostiles, until you cancel it. This can be useful for tailing enemies without overshooting them and ending up in front of their guns. Pilots, I want you to gain a real appreciation for exactly what your job is as a fighter pilot. Look around you. You are responsible for the safety of every one of these capital ships. I don't want you to sacrifice yourself needlessly, but if the situation requires, you are expected to give your life in defense of these ships. You are expendable. They are not. Yes, sir. Sound a little intimidated, Sandman. It's a big job, but you won't be expected to do it alone. Just take care of your wingman, and he'll take care of you. That's the first rule of combat. Always watch your wingman 6. Your lives depend on it. Did you hear that, Panzer? The Major just gave me the permission to keep an eye on your 6. Not that you haven't been doing that all along. Let's move on with our training, shall we? Select Nav 1 and engage autopilot. Proceed to next waypoint. All clear. You pups remember the procedure to proceed to Nav 2? Yes, sir. Well then, punch it again. Proceed to next waypoint.
Set course to nav 3. You getting the hang of this? Yes, sir. Okay, hit it again. Proceed to next waypoint. That's one of our corvettes. Be nice, will ya? Close up into formation with me. Hey, Arrows! Nice to see a friendly face. Same goes for you. How's it going? We're on picket duty in this backwater system. The monotony tends to grind on you after a while. There's nothing here but space dust, asteroids, and boredom. Well, as you can see, we've got a new gaggle of trainees. Maybe they can liven up your day. So you want us to give them some authentic training? Sure, why not? Lieutenants, I have switched your weapons to training mode, so damage and hits will only be simulated. Attack the Corvette and try to inflict hull damage greater than 90%. On the other hand, pilots, you'll each be considered eliminated if your own simulated integrity gets below 50%. Watch and learn, folks. Shows the Corvette should be crippled now. Oh, crap. You just got beat by a wing of plebes. Looks like you've been training them good, Major. Anyways, we've checked your nav point back to the Wellington. Got a clear way home. Roger that. Good job, Sandman. You handled that well. Pilots, let's head course back to the Wellington. Good job out there, David. Your game was right on. You did great too, Angela. Thanks for having my back. You did all right. Now let's get moving. Proceed to next waypoint. Viking, how did your trainees do? Not bad, sir. Not bad at all. We might make pilots out of them yet. That's what they pay us for. TCS Wellington, request permission to land. Finished taking the baby chicks out for a spin? Of course. Now it's time to bring them home to roost. Alright, Lieutenants. This concludes our little trip. Go ahead and land. We'll meet at debriefing. Mission complete. Good job out there, Sandman. You handled that arrow like an old pro, and you showed some leadership potential with your wing. Anyways, overall you did a good job out there today. We'll see if you can keep it up when the heavier training begins. Dismissed. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Das ist ein kleiner Ausblick auf das, was ihr bekommt, wenn wir mit der Übersetzung fertig sind. Bis zur nächsten Folge. Ciao!